Hi guys, it's me again and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, another tutorial. So ituturo ko lang sa inyo guys ngayong 2025 at may bago ding update yung Sibuana app natin guys. So tuturo ko today kung paano ba tayo mag-transfer ng money from GCash to Sibuana saving app. So kapag interesado ka sa ganitong video, stay tuned and huwag mo na kalimutan mag-subscribe. So click the notification bell para lagi kang ma-notify if ever may bago tayong upload sa channel na ito. So without further ado, let's get started. Now open your GCash account, then enter your 4-digit PIN number. Then next is magpunta ka na sa kanilang dashboard. So next is go to transfer. Then merong local, merong international. So tap mo yung local. Then here is itap mo lang yung view all. Then here guys, hanapin mo yung Sibuana kasi sa Sibuana tayo mag-transfer. So ito po yung Sibuana guys. Itap mo yung Sibuana. Then madali ka na dito. I-add mo lang yung amount, account name, account number, at Gmail. So kapag okay na, itap mo yung continue. So here guys, magte-text sa'yo ng OTP code. So kapag meron na, ilagay mo dyan sa please enter the authentication code, then submit. So here, ito na po yung receipt niya guys. So now, punta po tayo sa ating Sibuana app. I-check natin kung napunta na ba yung tina-transfer natin. In just 1 minute guys, matransfer agad doon sa Sibuana savings ninyo. So here, andito na sa akin guys, na-receive ko na. So that's it. Sana guys may natutunan kayo sa tutorial na ito. And thank you so much for watching and see you in my next video. God bless all.